Cette interview parce que je sais qu'on vous court en ce moment et que vous êtes en retard. Merci et bonne chance. Canada's won the first 3 gold medals in gymnastics. Elfie, can they make it 4 for 4 in the women's all-around? Well, Larissa Lowing and Laurie Strong are ranked 1 and 2 going into the individual competition. The scores, however, do not carry over, so they both have an equal shot at winning the gold medal. We can't forget the Australian team, in particular Monique Allen. She's looking very confident, and she will really challenge them for the gold medal. The Australians trying to break Canada's streak here in the women's all-around competition. The top total score on 4 apparatus will decide the women's all-around champion. This is 18-year-old Monique Allen of Sydney, Australia. The head coach of this Australian team, Ju Ping, has really done a remarkable job with this team. She's stressed the basics, and it has obviously paid off. Monique has phenomenal technique in this apparatus. Every move taken right up to the head. Good, clean lines. She's not giving away any chance whatsoever to the judges. Nice giant work. Giant with a full twist. It's now double tuck flyway. Duck the left. Really super job in that bar routine. She's trying to beat a score of 9-7. That's the Lowing recorded just a few moments ago. There's her full twist. Finished right on top of the bar. She'll move into her dismount. Lots of height. Her knees are locked right. It was really an impressive dismount. 25th at the World Championships last year. 9.85. So Monique Allen takes the lead in this rotation. CBC Sports coverage of the games from Auckland continues after this. Welcome back to ASB Stadium for the Women's All-Round Gymnastics Championship. As you can see, a full house on hand, including Monica Cavacci and medalist Alan Noel in the men's overall competition. Laurie Strong preparing for her first event on the balance beam is actually really tough to begin on. Laurie has competed very well in this competition. It shouldn't be too much of a problem. She's coming on this apparatus. I really like her opening mount, a press to handstand. Watch this small hop. Very interesting. Judges are always looking for innovation, new skills for these girls to perform on the balance beam. Now in this balance beam routine, there should be a nice blend of acrobatic skills and dance elements. Here's Laurie's first acrobatic skill, back handspring to a layout. Oh, and a miss there. She didn't quite plan to do that element. Covered up pretty well, though. I'm surprised she stayed on the beam. It's important that she doesn't let that miss rattle the rest of the routine. She still has a long way to go. Front handspring. The full turn, one of the requirements for beam. Two switch leg split leaps. She's moving well. Coming up for a dismount now. She has a very difficult dismount planned. She needs a lot of push off the beam. 2 back somersaults, just opened up too early. Didn't quite have it. She looked so confident on the beam in the team competition when she scored 9.787. But all kinds of problems for Laurie Strong on the beam. Here's that acrobatic skill, the back handspring to the layout. Already you can see her shoulders were twisted sideways. And at that point, hanging on, she did well just to stay up. The dismount didn't quite have enough rotation. Good round off on the beam. First salto was fine, but then just opened up a little bit too early and had to take a couple steps forward. So Laurie Strong, the 3-time national champion, is in a deep hole after her first of 4 events, a score of 9.3. Laurie's got her work cut out for her if she's to come back and win this overall championship. Australians coached by Don Talbot. Canadians are doing well in gymnastics, and still to come this afternoon, Whitby, Ontario's Laurie Strong. Stay with us. All-around championship, and Laurie Strong's on the vault. She can pick up some big scores on this event. Round off Yurchenko with a full twist and just nailed that vault.
Well, Lori got off to that terrible start on the beam, a 9.3, but she came back with a great floor routine, 9.825, and this should be another big score. She couldn't have done it any better. Just looked for the landing, no movements whatsoever. There's the round-off approach. She reaches backwards for the backhand swing. Good height, good distance from the horse, and of course that all-important landing. Best of 2 vaults will score, and it's a 9.862 for Lori Strong. Now she gets one chance to even better that score as Monique Allen, the leader from Australia, looks on. Well, it'll really be hard for Lori to improve on that first vault. There really wasn't a lot wrong with the vault. She just has to go out there and do the same thing. Same vault, beautifully executed, but just a small hop on the landing. Nevertheless, a great event for Lori, who is moving right back into contention. Great height, good distance, nice stretched, laid out body, but she had to take a small hop on the landing. Well, she'll throw at that score. Her 9.862 will move her into 3rd place. And now let's join Steve Armitage and Byron McDonald at the pool. We're at ASB Stadium, and quite a finish shaping up in the Women's All-Around Championship. Monique Allen of Australia leads. Kylie Shadbolt, her teammate, is 2nd. Lori Strong 3rd, but still a chance at gold. Well, this is by far Lori's strongest event. Could be a deciding factor for the gold medal. Nice Jaeger salto. Now, she chose not to do her strong move. She's playing it safe, but nevertheless, the routine is still filled with difficulty. Every move being done very well. Good execution. Nice handstand work. Giant swing. Legs are just glued together. Giant with full twist. Moving into her dismount. Double pike flyweight. Stuck the landing. 3rd straight solid event for Lori Strong, storming back after that slow start on the beam. Superb work in the interior of the routine. There's her giant to a full turn. She moves into another giant swing. The girls only allowed to do 4 elements on the high bar. Then they have to move into their dismount. Double pike, looks for the landing, just fights to nail it. Now waiting her score. It's a 9.925. That's the best score of the day. And Lori Strong has come from 6th place to 1st. And suddenly all the pressure's on Australia's Monique Allen. Elfie, she needs a 9.8 on the vault to reclaim 1st. And her first vault was just a 9.012. It'll be really difficult to do because of the difficulty in this vault. It's only out of a 9.9. If she had the step, it almost would be impossible for her to score 9.8. Well, a dramatic turnaround. Lori Strong hitting on her top event, and the Australians clearly not strong on the vault. Traditionally, this has not been a strong event for the Australians. Monique does a pretty good job with this front handspring, front summy. It's a blind landing. Tough vault to do. 9.575. Her 2nd vault is better, but not enough. Lori Strong is in 1st place. 2nd to Monique Allen. 3rd, Kylie Shadbolt. Larissa Loewen still to come with a chance at a medal. Earlier today, the Canadian men finished 1-2. With more on that, here's Brian Williams. We are back at ASB Stadium. Lori Strong of Canada has won a gold medal in the women's all-around, but Larissa Loewen has a chance at the silver. She needs a 9.9. Yurchenko with a full twist. Larissa missed her hands on the horse. You know, with this type of vault, there's not a lot of room for error. Carol Orchard looking on, and Larissa looks to be shaken up physically and I'm sure mentally. Well, she's up on her feet, but in tears, and she's going to have a tough job collecting herself now. You can see one arm hit the horse. She totally missed her right hand. Couldn't complete the vault. It's a blind entry onto the horse. Very difficult. Timing is crucial on this vault. She went for the twist anyway. Just didn't have enough rotation. Now the question, will Larissa continue? She gets another chance, and she can score. Her best vault still has a chance at the silver. Lori Strong looking on, already has the gold medal as she confers with Stella Yume, and Larissa's going to go, and the fans really appreciate the 17-year-old moxie. It's pretty tough to do. She has to really get serious. This is her only shot at winning a medal. She'll be doing the same vault. There it is. No, she didn't complete the vault. She just got lost in the air, didn't know where she was. Must be tough to collect yourself after the fall she took.
I think she's still shaken up. She was going for the same vault, the round off. She got to the back handspring, then she lost herself in the air, didn't complete the twist, came down hard on the landing. Larissa Lowing's second vault score is a 9.475. Not enough. She'll finish fourth. Lori Strong, the gold medalist, and a bittersweet finale for Canada. An incredible comeback for Lori Strong. Heartbreak for Larissa Lowing. The winner of the gold medal for the women's individual all-round competition with a score of 38.912 is Lori Strong, representing Canada. Whitby, Ontario's Lori Strong keeps Canada's gymnastics record perfect. 4 gold medals in 4 events. Well, the streak continues for Canada, and the women's overall gold won by Lori Strong might have been the most exciting of it all. Quite a comeback. Yeah, I started off a little bit slow with my beam routine. It was not the best I could do, and I got a little bit of a low score. But I came back, and I knew I had to hit everything after that, and well, I did. You talked about being more relaxed coming into this meet, and after the beam, I thought that really showed through. Yeah, I was a little bit tense, actually, before beam. I was tired today. I didn't get a lot of sleep last night, but after the beam, I knew I just had to go out there and do what I could do and do my best. How's Larissa? I know you wanted her to join you on the medal podium, and that was a tough fall for her. Yeah, it was last event. She was last girl up, and she was a little bit worried about that. You know, we were talking about it earlier. And, you know, it's a tough break for her. You know, she's an excellent gymnast, and she should have been there. But these things happened, and she's okay, though. There's no bad injury. It's just slightly bruised, I hope. 4 golds at stake tomorrow. It's been a tough meet. It's going to be tough tomorrow. Yes, it's been very long so far. It's like another day. But, you know, we're going to try and go in there and see how many we can get. Well, we wish you all the best. And again, congratulations. It was just a great victory. Thank you very much. Great athletes make it look easy, but there is pain before gain. The best laid plans often slip away. A slight miss extracts a heavy penalty. Won the women's all-around with a stirring comeback, while Larissa Lowing had a disappointing day. They're both back again to compete in the women's event finals. Well, each of our Canadian girls have an event that they're very well known for, so they're capable of winning medals on each of the apparatus, but I think you're going to see the same thing happen like in the individual all-around competition. That's a showdown with the Australians. 4 gold medals at stake here at ASB Stadium. And the competition begins with the women's vault. And Lori Strong of Canada is one of the favorites. Her first vault was 9.512. And like the men, they will average the 2 scores. Yurchenko with a full twist. Now, that wasn't the best vault I've ever seen Lori do. She tucked her knee slightly. Round off approach into the back handspring. You can see right there the slight bend of the knees. And 1 step on the landing. 9.775 the score for Lori Strong. Her combined score 9.643 puts her in the lead. And only New Zealand's Nikki Jenkins can catch her, a 14-year-old from Auckland who wasn't expected to be in this competition but was a late entry because of an injury. Handspring with a front dummy, blind landing. Great ball for Nikki. She needed a 9.6 to pass Lori Strong, and I think the New Zealanders feel they have it. There's her handspring approach. She gets plenty of height, opens up for her landing, takes it pretty well. Nikki was scheduled to do radio commentary on this event, and she may end up winning it. And she does, 9.725. What a special moment for the host nation. Now let's go to Don Whitman and Jeff Gowan. Another look at Lori in just a minute when we take you back to Christadelphia Gymnastics, and we will come back. Women's event finals. Larissa Lowing has the lead on the beam with a score of 9.762, and Lori Strong is the last competitor. Already 2 silver medals today. Lori had some problems in the individual all-around competition, so she'll be trying to redeem herself in this event final. She's off to a good start now. This is the move that gave her some problems.
Back handspring to a layout. Nicely done. Big difference in her confidence level. She's looking really sharp. There's our combination gymnastics series. 2 switch leg split leads. Round off, double back tummy to end. Great routine, much better job from the individual competition. She had a 9-3 yesterday, really set her back before that stirring comeback. That might be a gold medal performance. Larissa Lowing, first to congratulate her. One of those 2 girls will win. And this was the highlight of her beam routine. A back handspring to a layout into a back handspring corbett, a really difficult acrobatic series. Score to beat 9-7-6-2, 9-8-5. Gold medal, Lori Strong, her 3rd of the games, and a 1-2 finish for Canada. Much more from Auckland still to come, including the women's floor exercise. Exercise final is underway, and this is Larissa Lowing of Canada. And choreography is really a big part of floor exercise. Larissa's just doing a great job, great style. Final tumbling pass. Look at that speed into her tumbling. Double back tummy, nails the landing. There was some doubt about whether or not Larissa would compete on the floor after that tough fall yesterday in the vault. This was her opening tumbling pass, a combination punch front summy. She works into a round-up back handspring. Good lift on that double back summy. Just nails the landing. And the score for Larissa Lowing, 9-8-3-7, and she takes the lead in the floor exercise. And Lori Strong is the only woman who can catch her. Dramatic music for a dramatic opening, a beautiful open double pike summy. Double twist, punch into a Shishinova. Deciding tumbling. Double back summy. Good ending. Carol Orchard there to congratulate her, and Larissa Lowing again. And Lowing's score to beat is 9-8-3-7. Look at that look of determination going into her first tumbling pass. Good height on that open double pike. Clean landing. And her score, 9-8-8-7. It's Lori's day. Another gold medal. 2 gold medals, 2 silvers for Lori Strong today. In total, 4 golds. Larissa Lowing had 1 gold and 2 silvers in this competition, but Lori Strong is the star of Commonwealth Gymnastics. And once again, here's Chris Gupper. Chris? Lori, 4 golds and 2 silvers, just a terrific 3 days. Yeah,
We felt really good coming into this competition. We had a strong team, and after the team competition, it boosted our confidence and came into the individual all-around. And I started off a little bit slow, but things turned out for the better. And then today, the meet was pretty relaxed, and I just went out there and did the best I could. Larissa, we wondered how you would respond after yesterday's troubles on the vault, but you came through with flying colors. I was worried about how I would respond too. I was really sore last night. My knees tightened up from the fall, and I wasn't sure that I was going to compete all my finals. I mean, my knees were okay, but I had floor to do, and I do a lot of dance on my knees. So when I came in here today, I tried it out, and it seemed to be okay, and I figured, well, it's only one routine, so I pulled through. With such wonderful results here, do you think about staying a little longer in the sport? I know you're at the age where you're not sure how long you'll go. Does this extend your careers with your fine efforts? I remember a few years ago, Larissa and I were talking and we're saying, you know, we'll go up to Commonwealth and that would probably be it. And all of a sudden we were talking about it the other day and it's like, oh my gosh, Commonwealth is here already, and I can't imagine retiring yet. I'd like to stay in for a little bit longer, try out for next World Championships and see how it is then. We certainly hope you do, and congratulations to both of you on a great 3 days. Thanks, thank you. Great job. Sautoir, la première concurrente, son premier saut, Monique Allen d'Australie. Il faut rappeler aux téléspectateurs que les règles du jeu ont changé pour le concours 3. Les gymnastes doivent absolument faire 2 sauts et ça doit être des sauts de familles différentes. Alors, c'est le salto avant groupé que Monica avait présenté précédemment. Elle avait obtenu des notes variantes de 9,5, 75, 9,6. Bien fait, c'était mieux que les jours précédents. Bonne hauteur, groupé, ouverture, réception, un tout petit sursaut, mais c'est tout. Et au premier saut, Monique a une belle note, 9,612. Ce sera le deuxième saut et on établira la moyenne ensuite. Alors, les sauts ont une valeur maximale qui tient compte du degré de difficulté et il n'y a ni originalité, ni virtuosité comme chez les hommes. C'est tout simplement la valeur maximum qu'on peut attribuer à un saut. Alors, un Tsukara tendu. Le saut a une valeur de 9,7. Alors que le premier saut avait une valeur de 10. Ça va faire une différence sur la note finale, même si la qualité de l'exécution est la même. Ça fait 9,4 donc au deuxième saut. La deuxième concurrente au cheval sautoir, Laurie Strong, la Canadienne, son premier saut. Elle annonce un Yurchenko avec vrille complète, donc on va surveiller la deuxième partie du saut, l'impulsion, Bon. le groupé. La rotation était complètement réalisée, sauf que ce qu'elle a fait, c'est une légère flexion au niveau des genoux et ça va lui coûter quelques dixièmes. Ben, c'est 9,775 au premier saut. Deuxième saut de Mlle Strong, différent du premier. 360 au code. Tsukara tendu. Oh, c'est beau. Donc, avec un salto tendu dans le deuxième envol, pas de vrille, donc tout est impeccable ici. Il y avait une très bonne hauteur dans le saut, un petit écart des jambes ici dans le premier envol, la position allongée bien faite et aucun problème pour la réception de saut de Laurie. Au deuxième saut, Laurie Strong obtient une marque de 9,512. Nicky ou Nicolas Jenkins de la Nouvelle-Zélande. Nous sommes à la finale aux appareils. Cheval sautoir, premier saut. Nicky est âgée de 14 ans. Elle est championne junior de la Nouvelle-Zélande. Groupée avec vrille complète. Alors, beaucoup de dynamisme, d'impulsion, une réception loin du saut de cheval, une petite hésitation cependant. Mais c'est excellent pour une jeune fille de 14 ans d'avoir cette impulsion. Regardez la hauteur. 9,7 donc au premier saut pour Mlle Jenkins, ce qui est bon. C'est bon puisque son saut valait seulement 9,9. Alors, je pense qu'elle a choisi d'autres familles, les saltos avant. Nous verrons en fonction de son exécution si ce sera groupé ou carpé. En position groupée, donc une valeur de 9,9
J'ai l'impression que Mademoiselle Jenkins serait possiblement une des premières gymnastes de la Nouvelle-Zélande à flirter de très près avec une possibilité de médaille au saut de cheval ici. S'il faut se fier à nos confrères de la télévision néo-zélandaise, c'est l'enthousiasme. Puis c'est une jeune fille de 14 ans, puis il faut dire entre nous qu'ils n'ont pas eu l'occasion souvent d'applaudir, mais d'ovationner leur gymnaste. Elle a 9,725. C'est décidé au cheval sautoir. La médaille d'or va à une néo-zélandaise, Nicola Jenkins, 9,712. La médaille d'argent à Laurie Strong, 9,643. Et la médaille de bronze à une Australienne, Monique Allen, 9,506. Finale aux appareils. Jeune fille du Canada, Laurie Strong. Nous sommes au bar asymétrique. C'est la 4e concurrente. Elle vise l'or. Laurie est du club Winstonette. Elle est entraînée par Debbie Vidmard et Léonide Grakowski. Le salto Jäger, suivi d'un demi-tour au-dessus de barre basse. Le travail maintenant se fait beaucoup plus à la barre haute. C'est pour ça que la Fédération internationale demande que les gymnastes fassent au moins 2 éléments de valeur sur la barre basse. Alors jusqu'ici, un exercice impeccable de la part de Laurie. Un grand tour avec vrille complète, un autre pour prendre de l'élan et le double salto arrière carpé. Elle avait obtenu un 9,925 pour un exercice similaire. On va voir si le jugement s'est modifié aujourd'hui, s'il sera plus sévère pour les finales. J'ai l'impression que si. Laurie Strong du Canada obtient un 9,85. C'est très bon. Les 2 dernières concurrentes au bar asymétrique sont des Australiennes. Tout d'abord, Michelle Telfer. Alors, nous avons ici une philosophie différente de celle du Canada. On voit des exercices qui sont faits avec beaucoup de maîtrise et peut-être un contenu légèrement plus facile. Alors, les juges ont à choisir. Doit-on prédominer en favorisant le contenu ou alors en favorisant l'exécution? C'est confirmé, les commentaires que vous faites exactement parce qu'on vient de voir. Hein. Ce n'est rien d'exceptionnel, mais c'est techniquement presque impeccable. Les 2 points les plus intéressants de son exercice sont les 2 éléments avec lâcher de prise, qu'elle maîtrise très, très bien dans les 2 cas. Ici, le Ginger, notez l'allongement du corps à la réception, aucune faute de tenue. Le rythme aussi de tous leurs éléments est vraiment approprié à celui des barres. Ici, le Katchev, regardez la hauteur des hanches, la position du corps au moment de rattraper. C'est très, très pur comme technique. 9,737 pour Michelle Telfer, qui est un score pour le moins inusité. Ça la place en 2e position. Avec une concurrente à venir, Monique Allen. Mais une concurrente redoutable. Monique est âgée de 18 ans seulement, mais c'est vraiment une des gymnastes qui a le plus d'expérience sur l'équipe d'Australie. Elle a déjà 2 championnats du monde à son actif. Elle a été présente aux Jeux olympiques aussi. C'est une gymnaste très complète, championne senior de son pays. Elle aussi, elle a une très belle technique, très allongée, pas de flexion de bras, pas de cambrées inutiles, peu de fautes de tenue. Ça, c'est vraiment remarquable dans l'ensemble des barres asymétriques de l'équipe australienne. C'est peut-être avec elle que on décidera qui gagne la médaille d'or aujourd'hui au bar asymétrique. Il serait intéressant de voir le contenu de son exercice Dieu, parce que la valeur maximum en fonction de ce qu'elle vient de nous présenter, c'est 9,9. Donc, ce n'est pas un exercice de 10 points. Il faudra que ce soit impeccable parce qu'on se rappelle que Laurie Strong qui domine à 9,85, donc 5 centièmes de moins que le 9,9. Il faudra que ce soit impeccable en réalité pour qu'elle un sans faute, à moins qu'on se retrouve avec une égalité. Parce que, je ne sais pas, mais à première vue, il n'y a pas beaucoup d'erreurs dans ce qu'on vient de voir. Il n'y a pas d'erreur. On vient voir un grand tour dont la vrille a été complétée à l'équilibre. Ici, il y avait une légère flexion des genoux, mais c'est le ralenti finalement qui nous permet de voir ça plus qu'autre chose. On vient d'annoncer au public, après de longues discussions, j'allais dire, des négociations, que la jeune Australienne Monica Allen mérite un 9
875 et remporte la médaille d'or de justesse devant Laurie Strong. Michelle Telford, l'Australienne, finit 3e. Du club Winston-F. C'est un nom qu'on trouve depuis longtemps, hein? Winston-F. C'était un club qui produisait des athlètes sur l'équipe du Canada aux compétitions internationales dans les années 60, la fin des années 60, dès les Jeux de Munich. Alors, Monique Allen, qui a eu 9,675, a ouvert la porte à Larissa. Cependant, ça force Larissa à faire une excellente performance. Elle a connu 2 notes très différentes dans les concours précédents, 9,8 et 9,4. C'est beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus original que ce que Mlle Allen nous a présenté. Plus risqué aussi. Plus risqué, on vient d'en voir un bon exemple avec la roue sans main suivie du flic-flac corbout. On a l'impression que Larissa joue le tout pour le tout ici. Elle ne se retient pas, elle travaille à fond, le rythme est rapide. Écoutez, entre nous, Monique Allen à 9,675, ça devrait pas être suffisant normalement pour aller chercher une médaille d'or. Donc, vous avez raison. Donc, quand vous avez mentionné que la porte était ouverte, c'est le cas. Hein? Larissa a presque terminé son exercice. Elle va se concentrer pour la sortie. Alors, c'est la réception, je pense, qui pourrait faire une grosse différence. Normalement, c'est le double salto. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. On voit, je pense, un petit sourire sur le visage de Larissa. Normalement, elle devrait être beaucoup plus satisfaite que son visage l'indique. À son entraîneur nous dit combien elle est heureuse. Lise, à ce stade-ci, ça ne veut pas dire automatiquement la médaille d'or, mais ça veut dire la première place, pour le moment. Ça veut dire, en tout cas, une excellente performance sans bavure. C'est ce qu'on appelle faire ce dont on attend de soi. Alors, pour Larissa Lowing, 9,762, elle prend la tête. Laurie Strong, elle va tenter d'enlever la médaille d'or à Larissa Lowing. Ça ne sera pas facile. Mais elle peut le faire. Hein? Laurie est une gymnaste qui est reconnue pour sa force au saut et au bar. Toutefois, cette année, elle a connu des succès inespérés à la poutre d'équilibre. 3e à Cottbus, en Allemagne de l'Est. Première en Bulgarie à la compétition des sables dorés, compétition qui était très relevée. Première en Hongrie à la poutre. Elle s'est fait soudainement une réputation de gymnaste très forte à cette épreuve. On va surveiller ici une série avec laquelle elle avait de la difficulté, spécialement cet élément. Pas cette fois, hein? Pas cette fois, non, en effet. Ça lui avait coûté un bon 3-4 dixièmes lors du concours multiple individuel. Va bien. Les 2 Canadiennes ont travaillé avec énormément d'assurance jusqu'ici. Ce qui est une très bonne nouvelle parce que la poutre chez les femmes comme le cheval arçon chez les hommes ne sont pas vraiment une épreuve où le Canada a connu énormément de succès. Le 360 degrés en pivotant a été fait avec un arrêt brusque, sec, en plein dans l'axe. C'est plus facile de contrôler la réception de cette façon ici. Et ces tout petits tours qui ont l'air si faciles occasionnent tellement souvent des chutes que les gymnastes s'en méfient. Ils ont bien raison. À la poutre, je serais méfiant aussi. Si Laurie contrôle sa réception, c'est bon. Elle devra faire une bonne lutte à Larissa. Pas cher, ça pourrait être allé là-dedans, hein? On verra comment les juges vont choisir, mais entre les deux, ce sera difficile. Ça me paraissait plus osé que, pourtant, Larissa Lowing a bien fait. Mais ça me semblait plus risqué. Certains éléments le sont. Cette série acrobatique en particulier, puisqu'il y a 3 éléments qui sont enchaînés directement. On le revoit ici, c'est la même chose, c'est le flic-flac corbout, grande gymnaste soviétique qui avait donné un coup de main extraordinaire en 72 à la gymnastique pour la rendre populaire. Elle a révolutionné. Ça s'appelait la gymnastique, mais c'était un sport qui avait changé, qui était pratiqué par des athlètes beaucoup plus jeunes et une technique vraiment jolie. Elle a 9,85, c'est la médaille d'or. Eh bien,
Laurie Strong, la dernière concurrente à la poutre, va chercher le plus haut pointage et remporte la médaille d'or. La médaille d'argent ira donc à Larissa Lowing du Canada également et la médaille de bronze à Carly Shadbolt de l'Australie. Nous sommes aux exercices au sol, finale aux appareils. Jeune fille, vous le voyez, Laurie Strong du Canada, une des favorites dans cette discipline, dans cette spécialité plutôt. Et la concurrence viendra de Redding, l'anglaise, Shadbolt, l'australienne, et d'une autre canadienne, Larissa Lowing. Il semble que depuis les barres asymétriques, depuis la fin des barres asymétriques, la tension est tombée chez les Canadiennes. Elles ont très bien travaillé à la poutre et là, on sent énormément de détermination dans les gestes de Laurie. Laurie étant le plus bel exemple, mais la mademoiselle Lowing également. C'est la troisième concurrente dans ces exercices au sol. Et c'est de loin la démonstration la plus originale et la plus vigoureuse. Laurie veut cette médaille. Elle est plus expressive qu'à la poutre, mais elle cherche vraiment à aller chercher la foule et les juges avec elle. Alors, c'est son exercice qui va déterminer quel est le standard nécessaire pour obtenir une médaille ce soir, puisque c'est la première concurrente forte à passer. Voilà, devrait être bon. Est-ce que ça va mériter à la fin de l'exercice? Je ne sais pas, mais ça va être bon. Est-ce qu'on peut juger d'après le comportement de la jeune fille si elle est satisfaite ou pas? Dans certains cas, c'est évident. Elle doit être satisfaite. Elle a fait un très bon exercice. Je pense qu'elles sont simplement épuisées. Elles ont été très sollicitées par tous les gens, très encouragées, mais très entourées aussi. Et elles sont mentalement et physiquement épuisées à ce stade-ci. Pour elle, là, c'est sa 12e épreuve en 3 jours. Et tous ces exercices contiennent des éléments difficiles. C'est non seulement l'aspect physique de la dépense d'énergie, c'est sur le plan psychologique la tension pendant tout ce temps. Et c'est probablement à ce stade-ci ce qui fait la différence entre des performances réussies et des petits manques qui coûtent souvent très cher. Oh, c'est une excellente note pour Laurie Strong. 9,887. Larissa Lowing, qui à l'épreuve précédente, c'est à la poutre, je pense, a eu une décision, elle a terminé 2e, une décision que certains ont cru n'était pas à la hauteur de ce que valait la démonstration. Larissa a un exercice très exigeant. Voyons comment elle passera au travers. Ça, c'est débuté avec beaucoup d'assurance. Je vous laisse apprécier et la musique et la chorégraphie. Elle avait eu pour la même chose que nous cette semaine, un pointage intéressant. Un 9,825 et un 9,625. Donc, elle est définitivement en position de lutter avec Laurie pour l'or et Kylie pour l'argent. On reverra Larissa à Toronto lors du compétition internationale qui aura lieu le 29 mars. Le Canada y recevra plusieurs pays, notamment les Soviétiques et les Roumains. Oh! Alors, Laurie Strong a dû regarder attentivement ce qui se passait, là. Parce que ce qu'on vient de voir, c'est pas loin. C'est pas loin d'une note plus qu'intéressante. En effet, une décision difficile pour les juges.
Larissa a vraiment donné tout ce qu'elle avait pour passer au travers de cet exercice avec autant de brio. Moi, pour un fan, je pourrais dire que je ne suis pas certain que ce soit une décision qui soit difficile pour les juges. Qu'est-ce que vous feriez, Rémi? À première vue, ça me semble supérieur à ce que Laurie Strong a fait. Mais la technique, je ne connais pas. Regardez. Double vrai. Regardez la hauteur presque pas eu du Shoshonova. Larissa a un exercice qui est très exigeant en termes cardiovasculaires aussi. Elle n'arrête pas, alors que certaines gymnastes vont choisir de placer un très long moment de leur musique avec un rythme plus lent, ce qui leur permet de se reposer. Appelez ça un pressentiment, appelez ça une intuition. De toute façon, j'ai hâte de voir le score. Larissa Lowing obtient un 9,837. Victoire de Laurie Strong du Canada avec un score de 9,887. Deuxième place, médaille d'argent, Larissa Lowing Canada, 9,837. Troisième place, médaille de bronze, Kylie Chabot d'Australie, 9,675. First time Her Majesty Queen Elizabeth had heard Dame Carey sing. Laurie Strong and Monica Cavacci, two members of our gymnastics team. It was a disappointing game for Monica Cavacci. She couldn't compete, but I'm sure she's enjoying the proceedings now. And Laurie Strong won 4 gold medals. Seems a little far away, but I guess it'll be upon us soon enough. Well, the Kiwi tradition of hosting the games has been a big success, and that is Nikki Jenkins. She was one of the first gold medalists for New Zealand, the young gymnast who thrilled us at ASB Stadium with her gold medal performance in the vault, and she will accept the flag and take it to Mr. Peter Heatley. And she certainly won the hearts of a country. And I was there the night she won the gold medal, and there was not a dry eye at the stadium that night. 14 years of age. Peter Heatley, Really the darling of the game. won a gold medal for Scotland in the diving at the Newmarket Olympic Pool at the Empire and Commonwealth Games in 1950. It was just announced that indeed Mr. Heatley was a medal-winning diver for Scotland. He was also an official at the last games in New Zealand in 1974. Don, they are cheering in Manitoba. Up next, Elfie Schlegel will join me here in the studio. We will wrap up gymnastics of these games. The Maple Leaf was expected to fly high over the Commonwealth Gymnastics venue. Our world-class women's team was led by veterans Laurie Strong and Monica Cavacci. Tragedy struck before the competition began, and Cavacci was left watching from the sidelines, denied the opportunity to defend her Commonwealth crown. Last-minute replacement, 14-year-old Stella Ume answered the call, displaying poise well beyond her years. Canada vaulted past all challengers for the team gold medal. Individually, Laurie Strong became the game's golden girl, rebounding from Olympic disappointment in Seoul. All-around champion and gold medalist on 2 other apparatus, it was her crowning achievement in the sport with 6 medals in all. Larissa Lowing's golden dreams would not be fulfilled. A miss on vault brought Lowing to her knees. And tears of sorrow to her eyes. 14-year-old Kiwi Nikki Jenkins brought tears of joy to an entire nation. Schlegel joins me in the studio. I'm back here. Chris is out of the stadium. He'll work the closing ceremonies with Colleen. Alfie, how has gymnastics changed since it was last in these games way back in Edmonton, 1978?
Well, when I was on the team in 1978, I have to say that the team really was competing within themselves. It was the 4 Canadians that were the strong people in the Commonwealth Games. Now, what I've seen is the Australians have really moved up to the top, and they've really challenged our Canadian girls. On the men's side, the British boys, the English team, was very strong this time around. They gave our guys quite a challenge in the team competition. All right, speaking of the men, what about the women's team? The women's team, the makeup of the women's team is really interesting. We have some of the veterans and then the newcomers coming on, and that's nice to see because we need the older girls still. They have the experience of international competition, and we need their leadership to help the younger girls to show them what international competition is all about. So our younger athletes have really proved that they can handle some of the big events. Very quickly, take me ahead to Barcelona. How do Canadians stand in the broad picture? Well, I think it's an exciting picture. Our Canadian girls have done extremely well. The World Championships, of course, they were 6th in the world, and that was a big boost for us. And I think that they'll continue to rise, and I'm confident that they'll stay within the top 6, even up until Barcelona. Our men's Good job. Great to have you here. Thanks, Brian. All right. Have a safe trip home. I know you're going to Australia for a couple of days. We are going right now, Elfie, back to the main stadium. Closing ceremonies yet to come. But as I say...